Hi everybody. So today I am going to discuss regarding Helmholtz vorticity equation. Helmholtz Helmholtz equation. Helmholtz equation in MHD. Okay. So you have derived the Helmholtz vorticity equation in fluid mechanics. In fluid mechanics, you derived the equation in the form d by dt of h by rho is equal to omega by rho dot del of q. Means omega, sorry, this is not h, omega. d omega by dt of omega by rho is equal to omega by rho dot del of q. This is the Helmholtz equation, Helmholtz vorticity equation, okay, vorticity equation in MHD, because this equation is known as Helmholtz equation satisfied by vorticity vector. That's why this equation is known as Helmholtz vorticity equation. Now in MHD we are going to derive the Helmholtz equation. So that equation is satisfied by magnetic field H, okay, means instead of vorticity vector we have taken magnetic vector H as d by dt of h by rho is equal to h by rho dot del of q, right? So means instead of omega, so here this equation is satisfied by vector h. That's why this equation is known, same Helmholtz equation. This is satisfied with vector omega and this is satisfied by vector h, means vorticity vector and magnetic field, right? So let us see how to derive this equation. You know this derivation. This is not necessary for this semester because we have studied in your fluid mechanics, right? Now, so for this year you have to know, you have to learn how the Helmholtz equation is satisfied with the vorticity, the magnetic vector field, vector h, right? So now, for a perfectly conducting fluid, the magnetic induction equation is given by, for a perfectly conducting means sigma tends to infinity, then the magnetic induction equation is given by del h by del t is equal to del cross q cross h, del cross q cross h. Is it right? So call this equation as number 1. The vector identity, that is del cross a cross b. I told you several times this vector identity, that is del cross a cross b, is given by b dot del of a, okay, minus a dot del of b plus a into del dot b minus b into del dot a. This is the identity satisfied by the vectors a and b. So del cross a cross b can be written in this form. So instead of a and b, if you are going to take q and h, then this equation will becomes, this identity will becomes del cross q cross h is equal to del cross q cross h is equal to, so h dot del of q, is it, minus q dot del of h plus q into del dot h minus h into del dot q. Is it? So h into del dot q. Sorry, this is minus, this is plus, right? So now, using solenoidal property, this term will become 0. Using solenoidal property, so del dot h dot del of q, so okay, here like this is plus q into del dot h minus h into del dot q, right? What I wrote previous is correct.
So as you know, this is solenoidal property. So del dot H means 0. Del dot H means 0. That's why this term will become 0. Remaining will become simply H dot del of Q minus Q dot del of H minus H into del dot Q. H into del dot Q. Now, so substituting this in the given equation means in equation 1, it will become del H by del T. Del H by del T is equal to, so same thing. So H dot, because you know del cross Q cross H means this thing, right? Now I am going to take, so this term to this side, then it will become, so Q dot del of H is equal to H dot del of Q minus H into del dot Q. Is it? So you can write like this by substituting this term. Now, as you know, this is nothing but your Eulerian derivative. That's why you can write it as dH by dt is equal to H dot del of Q minus H into del dot Q. Call this equation as sum 2. Now, from continuity equation, you know that. What is continuity equation? From continuity equation, you know d rho by dt is equal to, अथवा d rho by dt plus rho into del dot Q is equal to 0. Or d rho by dt is equal to minus rho into del dot Q. Minus rho into del dot Q. Therefore, so del dot Q can be written as minus 1 by rho into d rho by dt. Is it? Now by substituting this term here, so del dot Q is there. Instead of this del dot Q, you can so replace it by this term. Now this equation 2 will becomes dH by dt is equal to H dot del of Q minus into minus, because there will be minus sign. Okay, that's why minus into minus plus, so H by rho into d rho by dt. H by rho into d rho by dt. Or you can rewrite this equation as dH by dt minus H by rho into d rho by dt is equal to H dot del of Q. H dot del of Q. Now I am going to divide throughout the equation by rho. I am going to divide throughout the equation by rho. Now this equation will becomes 1 by rho into dH by dt minus H by rho square into d rho by dt is equal to, so here 1 by rho it becomes, now you can write it as H by rho, because it is not a vector quantity, that's why take inside H by rho dot del of Q. You can write like this. Look here, by combining these two terms, you can write it as a total derivative, that is d by dt of H by rho anta baritini is equal to H by rho dot del of Q. Look here, by differentiating this, you are keeping 1 by rho as it is and differentiating H, you will get this term. Plus, so you are keeping S as H as it is and differentiating 1 by rho means minus 1 by rho square into d rho by dt. That's why it will become minus H by rho square into d rho by dt. That's why by combining these two terms, you can write it as a total derivative like d by dt of H by rho. So is equal to H by rho dot del of Q. And this is nothing but your Helmholtz equation in MHD, because it is satisfied by the so vector H. In fluid mechanics,
it is satisfied with the vorticity vector omega. Now this equation is known as Helmholtz equation in MHD, right? Now, so we are going to prove one theorem. The theorem says the Lorentz force can be expressed as sum of two surface forces. Okay, listen to me. The Lorentz force can be expressed as sum of two surface forces. Lorentz force can be expressed as sum of two surface forces. So our two surface forces alli what we have to prove means, so we have to prove one surface force is in the direction of unit normal. I mean is in the direction of normal to the surface. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. And other force is in the direction of magnetic field lines ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು magnetic field lines. This is the theorem. So what it says, the Lorentz force can be expressed as sum of two surface forces. One is in the direction of normal to the surface and other is in the direction of magnetic field lines. Okay, look here. So now I am going to prove this theorem. The Lorentz force, so in integral form is, so line integral over a curve tau of J cross B. C antanaru bariri, tau antanaru bariri, that doesn't matter. Okay, into d tau. Okay, so it can be written as, because you know B is equal to mu into H anta baribodu. So because of this reason, this integral can be written as mu into line integral over a closed curve tau of J cross H into d tau ಅಂತ. J cross H into d tau ಅಂತ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ H. So J cross H into d tau, right? But so using Ampere's law, you can write it as line integral over tau of J ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು using Ampere's law? You can write it as del cross H ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, right? Cross H into d tau ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So H as it is, but J can be written as using Ampere's law del cross H ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So you know one vector identity, that is gradient of H dot H. Gradient of H dot H is equal to, so ಏನಾಗಿತ್ತು, so 2 times H dot del, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, 2 times H dot del of H plus 2 times H cross del cross H ಅಂತ. 2 times H dot del of H and 2 times so H cross del cross H ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H dot H ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ H ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ H ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು A ಕ್ರಾಸ್ B ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ B ಕ್ರಾಸ್ A ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ದೆನ್ ಈಚೆ ತರ್ತೀರಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಚೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ in this equation you are going to get mu into line integral over tau of minus gradient of H square divided by 2. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ 2 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲೂ ಇದ್ರ 2 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. H square divided by 2 plus H dot del of H whole thing into d tau. ಬರಿಬೋದಾ ಇದನ್ನ, whole thing into d tau. Now by splitting this you are going to get minus mu into line integral over tau gradient of H square divided by 2 into d tau plus mu into line integral over tau H dot del of H into d tau ಅಂತ.
ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ಗಾಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಟೌ ಆಫ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ h square divided by 2 dot n cap into ds ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ h square divided by 2 into n cap divided by ds, ರೈಟ್? ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಟೌ h dot del of h ಇಂಟು ಡಿ ಟೌ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇದು Lorentz Force ನ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ. ಇದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಟೌ ಆಫ್ h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ h ಇಂಟು ಡಿ ಟೌ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್, ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಆಲ್ಫಾ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದರದ್ದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಕರ್ಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಟೌ ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ h ಇಂಟು ಡಿ ಟೌ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಸಮ್ ಎ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ನೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೇನು, ಬೈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆನ್ h ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಡಾಟ್, ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ h, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈಗ h ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್? h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತು. h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ, h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಪರೇಟರ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ h ಉಳ್ಕೊಂತು, ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಸೊ h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ h ಉಳ್ಕೊಂತು. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಏನು ಸೊ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ h ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ h ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ವೋ ನೀವು? 100%, ಬಿಕಾಸ್ h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ h ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಝೀರೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ h ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ h ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟರ್ಮ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇದು ಏನು, h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ h ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ, h ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ h ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು, ಝೀರೋ ಟರ್ಮ್, h ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ h ಅಂತ.
ಎಚ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್. ಈ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನೋ, ಯಾಕೆಂದರೆ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇದು 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫೈ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಫೈ ಆಯ್ತು. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೀಗ, ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಫೈ, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಸೊ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಚ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ರೈಟ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್, ಓಕೆ, ಎಚ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೋತಾನೆ. ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಾವು ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಟೌ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಟೌ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಇದಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತಂತೆ ನಾನು, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಯ್ತು, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟೌ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್. ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ, ರೈಟ್, ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ಫಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಆಲ್ಫಾ ಡಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಈಗ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಆಲ್ಫಾ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಟೌ ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್, ಐ ಮೀನ್ ವಿತೌಟ್ ಆರೋ. ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ನೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನೊಟೇಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ನೊಟೇಶನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಒಂದು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಟೌ ಆಫ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ into d tau is equal to minus mu into surface integral of h square divided by 2 into n cap into ds, right. So plus n cap into ds plus ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ h into h dot n cap into ds. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತು ನನಗೀಗ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಓಕೆ, ಇದೊಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ H ಇದೆ. Therefore, Lorentz force is equivalent to sum of two surface forces. One is in the direction of normal to the surface and other is in the direction of magnetic field lines. Okay. So this is about the theorem, right? So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let us see in the next class. Okay. Thank you. Take care.